Hello mọi người. Mình đã trở lại rồi đây. Ui, tiếng có vẻ hơi to nên là mình sẽ giảm tiếng đi một tí. Trong tuần vừa rồi mình bận quá cả nhà, nên là mình cũng chả chơi được. Mà lần này mình quyết định là mặc dù đã muộn rồi nhưng mà mình cuối tuần có thể thức dậy muộn nên mình quyết định là sẽ mở game ra chơi. Bây giờ là 11:30 ở bên này. Mà thôi, một khi cháu nó đã máu thì khuya mấy cháu nó vẫn chơi. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với series Sherlock Holmes. Thì cái tập vừa rồi mình bị lỗi mic ý, nên là mình thu và nó không có tiếng của mình. Khi mà mọi người vẫn enjoy như thường, mà thực ra thì mình xem một đoạn thì mình thấy không có tiếng của mình có khi còn hay hơn là có tiếng của mình ấy. Vì có tiếng của mình vào kiểu mọi người sẽ nghe thấy mình lải nhải. Hình như là lần trước là mình vẫn đang gọi là giải cái vụ án ở bến tàu đúng không? Là tự dưng có một cái tàu nó biến mất. Nhưng mà mình nghĩ là không phải do cái tàu để biến mất đâu. Chắc là có lý do gì bí ẩn. Vì như là có một cái ông ấy bảo là trên cái tàu đấy có một cỗ máy. Có một cái máy rất là kiểu trâu chó. Chesterfield. Lâu lắm rồi chơi mình cũng chả biết là mình đang ở đâu ấy. Mình đang ở đâu hả mọi người? Đây, tức là hồi trước là mình đang xem đến một đoạn là có một cái ông là ở trên đấy, ông ấy có một cái máy gọi là Autonomous Electricity Generator. Và ông ấy đã mua một cái bảo hiểm rất là giá trị cho cái máy đấy. Nói chung là nghe cũng hơi fishy tí. Thì nhưng mà chúng ta chơi tiếp. Mình cũng đang không biết là mình đang ở đâu mọi người ạ. Mình đang đến Chesterfield. Và vừa nói chuyện xong với cái ông này thì ông ấy bị say quá ấy. Nên là Holmes, how is it even possible for cái ông này thì ông ấy quá say ấy, ông chả giúp được gì mình. Mình nghĩ là bây giờ chắc là mình sẽ đi ra ngoài và kiểm tra đường tàu xem nào nó có cái gì không. Chỗ này chắc là hết. Rồi cái gì đây? Có một cái móc code. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. Và chắc là sẽ đi ra ngoài và... Ôi cái gì đây, từ từ. A fishing advertisement. Sẽ đi ra ngoài và xem là đường tàu cái gì. Mình nghe bảo là ở Anh ấy, trời lúc nào nó cũng sẽ sương mù với cả nó u ám thế này đấy mọi người ạ. Thế cho nên là bọn nó rất là thích gọi là đi sang những nước có nhiều ánh nắng mặt trời như là kiểu California ở Mỹ này, hay là Úc nè, hay là những cái nước châu Á này. Vì bạn nhìn đi, lúc nào trời nó cũng u ám thế này á, con người chắc là tự kỷ hết luôn. Ok rồi. Nên là mình sẽ đi ngược lại. Không có cái gì. Ok rồi. Hả? Từ Chết rồi, bị kẹt. Rồi.
có cái gì ạ? Thế sao người ta bảo mình là phải... À, station. Ok, rồi. Nào, thế bây giờ là thử đi loanh quanh xem là cái station này có cái gì đặc biệt. Nào, giờ đi lên. Waiting hall à? Xem vào đây mình sẽ tìm được cái gì. Không có một cái gì. Có mấy chồng báo. Chả hiểu hành khách này, cái này của ai đây? Ủa, sao tự dưng mình thấy có bóng người? Ôi, Watson, sợ vãi. Kiểu đi vào buổi tối, bạn chơi game vào buổi tối, lại còn những cái game mà kiểu sao ta, những cái game mà kiểu kinh dị, có kiểu không phải kinh dị mà theo cái hình thức gọi là trinh thám này, nó sợ dã man luôn đấy mọi người. Mình không hiểu đến cuối năm mà mình chơi game thần trùng của anh trực tiếp game, chắc là mình còn kiểu nghĩ thế nào nữa ấy. Nào, vào đây xem là có thấy được cái gì không. Chỗ này như kiểu A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. à, thế là hết rồi đấy. Đi xung quanh chỉ là để tìm đến cái đấy thôi ấy. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Thì có gì confused đâu. Như kiểu là người ta dùng, ví dụ là dùng cái xe này này, để cái đèn lên, xong bật kiểu bật âm thanh tạo tiếng còi. Chuyện này chuyện nhủa. Nào, bây giờ bắt đầu. Đấy, mình biết ngay mà. Bây giờ mình có một cái task. Bây giờ làm nào để có thể thực hiện được cái task đấy. Ok. I should use the appropriate object here. 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 Rồi, bình tĩnh, từ từ. Còn gì nữa không? À, cái này có hiện ở đợi trên này. Xong kiểu bập bênh ấy. Còn gì nữa? I should use the appropriate object here. Bây giờ phải tìm một cái break. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here.
I should use the appropriate object here. Hết rồi mà. Đây. Ấy. I should use the appropriate object here. Thế cái này nó là ở trong này chăng? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Đây. Rồi. Đấy, dùng cái này xong kiểu di chuyển ý. Rồi để đèn rồi bật còi. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Nào, bây giờ chúng ta sẽ gì? F. Rồi. Đâu bây giờ tôi sẽ làm gì? We need to attach a headlight and a steam whistle. We need to Rồi, bây giờ phải đi tìm đúng không? Ok rồi, từ từ. Bây giờ là bây giờ mình sẽ phải đi tìm cái đèn, xem nó ở đâu. Xem ở đây xem có không. Rồi. Có một cái đèn. Có một cái còi. Rồi, xong rồi, đơn giản. Cái vụ án này đơn giản quá. I need something long for the headlight to be attached. Ok rồi, bây giờ thế lại phải vào rồi lại tìm vào rồi tìm đồ thôi. Giờ Watson này đứng đấy không giúp được mọi người gì cả. Nào. Đây, something long. Chính là cái này chứ còn gì nữa. Còn gì nữa? Nào. Lấy hết được đồ chưa? Ok. Có vẻ hết rồi đấy. Nào bây giờ bắt đầu. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. First of all, let us pump the pressure inside the extinguisher. The steam whistle is ready to be used. Cái này chắc là phải có một người chắc cũng được. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. Cái The đứa nào criminal làm cái mind can này be most cũng kiểu inventive. hơi bị ngu ấy. I am somewhat in awe. Tôi So sẽ such a phá thing hết is tất cả possible. cái đồ này đi. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab.
It made us extremely unpopular with our driver. Rồi, bây giờ mình sẽ phải tìm. Nào bây giờ đi ra xe để tìm archive. Đi thôi. Được tay tên nào. Mãi bên nhau bạn nhá. Đúng không nhỉ? Đây xe ngựa của mình. À không, kia mới là xe ngựa của mình. Ý. Bây giờ từ từ. Bây giờ mình phải đi tìm gì? Ôi thôi. À đây. Now we have two maps. We must combine them properly. Đây. Ý. Here it is. There is a side branch to the railway. Its Đây. first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. Đúng không? Có cái There is đường. one more station to be visited. Cái công It is cong. located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Bây giờ là mình sẽ... Rồi bây giờ mình phải đến tìm hiểu các cái branch. Railway switch station. Đến thử đây xem. Ở đây là cái này là đoàn tàu có thể sẽ ở đây và dừng lại này. The switch is rusted, but it still works. Cái đường gì đấy? Tại sao lại có cái vết hằn này nhỉ? Sơn tránh ra nào. À đây là cái xe của mình.
Một bên là Chesterfield. Cái map của mình đâu rồi? Là mình sẽ phải tìm một cái này. Ok, tức là bây giờ Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. cái vụ án em map khá là rộng. Có thêm gì mới chưa cưng? Chưa. Here are the mines homes. They appear to be abandoned. This is an administrative panel. See what it says. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. Ui, một cái mỏ than. WEA coal. These mines belong to them. Cái gì đây? Nothing interesting here. Nothing in. Nothing in. Nothing in. Mình đã cầm cái gì đấy? Nothing interesting here. À, Nothing interesting here. Nothing interesting. cái này để làm gì? Nothing interest. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Cái chính là mình đang không biết là mình đang... À, có thể là... The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Bây giờ là mình không đi quá được. Rồi, đi tiếp thôi. Tức là có một cái xe nó đi qua đây. Từ Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled.
Tức là thường là nó sẽ đi thẳng tiếp đến đây đúng không? Nhưng mà ai đấy đã dỡ cái đường ray như kiểu là để xóa dấu vết ý. Paper package. À đây có cái gì ở đây? This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Wow, bom. Dynamite. Sao lại lạ? Về đi đã. Cái này chơi dễ hơn những cái kiểu cũ ấy. Những cái trò Sherlock Holmes cũ như lần trước mình chơi mà kiểu khó ấy. Biết đi đường này sẽ dẫn tới đâu nữa nhỉ? Chỗ này là không đi được nữa này. Chắc là phải quay về rồi. Tôi đã đi nhầm đường, tôi đã phải quay lại. Nhiều khi nó bị vướng ấy. Có gì trong này không? Vào đây mà không thấy được gì à? Lạ vậy. Đi sang nhà bên này xem nào. Cảm giác như kiểu có ai ở trong này ấy. This box must be the safe. Let's open it. À, tức là bây giờ từ rồi. Ok rồi.
Thôi, skip thôi. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Bây giờ lại cần phải liên hệ với Minecraft. Vụ này có vẻ phức tạp đây. Chesterfield and hết ở đây chưa? Có vẻ là hết rồi đấy. Từ có cái gì đây? À, cái đấy là ga. Ok, mình nghĩ là hết rồi đấy. Cái đường này dẫn đến đâu không? Mẹ ơi, cái tiếng động này nghe sợ vãi. Thôi giờ đi đến cái station này thôi. Vụ án này cũng phải lâu rồi. Ai đây? Ông lão nào kia? A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Đâu rồi? Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Chà, vụ án này cũng nhận là nó nhiều tầng. Như kiểu là... Từ ai đây? Không biết có nói chuyện không? Chuyện thử xem là như thế nào. Vụ án này có vẻ nhiều. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Trong mặt thằng này kiểu nghi mình đã không thấy có thiện cảm. Chắc là đã từng ly hôn à? It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain.
Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Thằng này có khi là nhận tiền. Inspect the beach à? Nào, đi xem thử xem nào. Rồi. Beach ở đâu? Nhiều quá, nhiều quá. Ui, nhiệm vụ phải siêu nhiều ý. Rồi, cứ từ từ. Bình tĩnh làm từng nhiệm vụ một. Không việc gì phải vội. Wow. Oh my god. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster. These traces were made by a carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Nothing interesting here. Nothing interesting here. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. An abandoned gypsy caravan. This place was abandoned fairly recently. Fishy, huh? Vào được. Sau mình sẽ đi ra ngoài. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Có thể là bọn nó đã cậu lao cái tàu xuống dưới này để thủ tiêu ấy. Đây là không có dấu vết gì có thể ở đây chăng? Có một cái miếng cũng lại có chữ Zappa này này. A label with the name Las Zarpas. Được chưa? Hết chưa?
inspect the push complete rồi. Rồi bây giờ mình podcaster. Mình quay trở về đây để xem là rồi bây giờ mình vào trong thử xem. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of Mexico. peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. That's suspicious. Đuổi chứ đúng là kiểu Sherlock Holmes ấy, đi vào như kiểu đi vào chỗ đông người ấy. À nhầm, chỗ không người ấy. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Có thể là cái thằng ở chỗ này nó đã làm một cái report telegraph sai, nó nhận tiền ấy. Bởi vì nó đang cần tiền ấy. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Trời ơi. Cờ bạc là bác thằng bần. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one.
a telegraph. Hết rồi đúng không? Cái gì đấy? Wow, warehouse. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Thằng nó dối rồi. Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Nào, cái thằng đã làm xong cái task. Vẫn chưa ấy hết đúng không? Chỗ này không đi xuống được. Đâu rồi? Waiting hall. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile.
Chile, but you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Because of your cigars. See, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Cái chỗ này nó vẫn còn clue mà mình vẫn chưa tìm hiểu hết nè. Interesting ha. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. Xung quanh đây vẫn còn clue mà mình vẫn chưa tìm hiểu ra được.
này không vào được. Cái nhà này có đi được không ta? Mình nghĩ mình đã đi hết rồi. Gì đây? Life luggage à? Chưa vào đây. Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Ông Sherlock Holmes này tự tiện đổ The đồ station vào master appears to have found himself in some financial trouble. Đấy, thế cho nên là cái thằng này nó có thể gọi là gì nhỉ? Nói dối đấy, hiểu không? Thế nên là mình đã xong cái ở đây rồi. Ok, bây giờ là Ipsham. Đến Ipsham. Rồi, đến đây rồi. Bây giờ There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. không vào được. Vào được chứ?
traces. Let's take a closer look. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Nó bằng cái mà ở cái đầm lầy đúng không? The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ở đâu These nhỉ? traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. The lake. Okay, interesting. Vẫn chưa xong. This road should lead to the town of Evesham. Gì đây? Cái này trông giống cái để ấy quá ha, để giả tàu quá ha. Còn thiếu cái gì nữa mình chưa examine ở đây không ta? This road should lead to Có thể là mình sẽ phải hỏi cái ông Trâm ơi, có biết cái gì về cái bên kia không? It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Chưa gọi là discover hết ý. Mình bây giờ có thể là bây giờ phải quay trở về gặp ông chủ sở càng khó ấy.
According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from I doing. apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. I will not move from here until I receive my refund. Có thể bây giờ mình sẽ phải ra cái archive của mình để xem news chẳng hạn. Xe ngựa của tôi đâu rồi? Here it is. Luggage room ở đâu ta? Đây. This gripsack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Force major. Of course. Tôi. Ok rồi. Bây giờ mở khóa để chuyện nhỏ được với tôi. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Đây là lại bán cho một người khác này. Mr. Robinson is the seller. Ôi, ông này là kiểu gọi là đi lừa đảo.
Yet another exclusive sales Đây, contract. Bakaza nè. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sale. Mr. Robinson is the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Chưa? Mình nghĩ sau vụ này là sẽ còn một vụ nữa thôi là sẽ kết thúc. Và một cái phần này. Ok rồi, bây giờ bắt đầu. Ok. Ôi, ê, ê. Bây giờ mình sẽ ngồi review lại nha. Không biết lần này có đúng không ấy. Nếu mà mình giải sai thì không biết là sẽ như thế nào ta. Hồi hộp quá. Không biết là giải đúng hay giải Then sai. the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson,
We know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Kiểu là nói dối để cho thằng này nó kiểu mất cảnh giác đấy. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! No. Trời ơi, lại ra tôi chỉ đến bắn vào tay thôi. Holmes, I had to do it. It is all right, Watson. He got what he deserved. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come, there is still much to do. Từ. Tức là mình đã giải sai à? Hold on. Ủa, tức là mình đã giải sai rồi à? Tức là không phải là kiểu bình thường nó sẽ là màu xanh ấy. Để thử lại xem nhá. Xem là mình... Từ suy nghĩ kỹ.
Cái này mới đúng này. Mình đã giải sai. Oh my god, tôi đã giết chết người vô tội. Không. Hay thật đấy. Nếu như mà mình không kiểu cái phím space thì chắc là mình cũng không biết là mình sẽ sai đâu nhá. Tức là nó vẫn cho mình một hướng đi. Tìm một con đường. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. Vẫn không đúng à? Ô. Ủa? Vậy ai? Ai đã là người? Ai đã là người store? Tôi không hiểu. Oh my god.
mình giải đúng hay giải sai ấy. Cả hai trường hợp, kể cả bọn Chile với cả bọn Mexican đều không đúng ấy. Cái Then the Mexican case có vẻ is đúng solved, hơn. Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away, but... Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Đây, chuẩn bị lần này mình sẽ bắn vào tay thằng đấy xem là như thế nào. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Chuẩn bị nha. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Để thử xem nhá. Ồ.
Không biết là đúng hay sai ấy. Off the rails. Ta 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 ta. Wow, bloodbath. Mình nghĩ là mình chơi hôm nay đến đây thôi. Mình đã phá xong được vụ án thứ 2 rồi. Cũng hơi lăn tăn ấy. Không hiểu là giải đúng hay giải sai ấy. Thì thường sẽ ra màu xanh ấy. Bây giờ sẽ màu đỏ. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Rồi cho nốt đoạn này. The pupil is dilated. The pupil Hả? Không bấm được các phím. The pupil, Skip thôi. a weak pulse, around 50 beats per minute. Chắc lại dùng thuốc rồi. Sherlock Holmes là vô cùng nổi tiếng với dùng thuốc. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Hả? Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. Recover nhanh I vậy. need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Ok rồi, thôi. Chỉ đến đây thôi mọi người ơi. Tò mò quá, không hiểu là cái case thứ 2 là mình giải đúng hay mình giải sai ha. Không biết là có thể vào được cái phần menu để xem không. Ok. Mình sẽ chơi tiếp vào hôm sau. Thank you cả nhà nha. Bye bye. 1 giờ đêm rồi đấy.